Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Simba Review. Hôm nay chúng ta quay lại hoang đảo của anh chị Chick và Friend để xem cuộc phiêu lưu mới của các anh chị đó nhé các bạn. Chúng ta cùng xem phim nào. Oh, I think it's got it! I think it's got it! That's huge! That's a whopper! Yum. Something like this will feed us for a couple of days, so we're going to stalk up behind them. Wow. Good morning and welcome back to another episode. We are going for a walk. We are going for a walk. It's very exciting. And on the to-do list today is we're going to make our home a little bit more homely and go for a walk. So let's get straight into it. Có rất nhiều thứ cho dạt lên đảo các bạn. Well, there is a lot of useful things here like bamboo and ropes. Unfortunately, there's also a lot of plastic. Con người xả rác xuống biển rồi biển trả lại. Đánh dạt lên hết lên bờ. What have you got, friend? Got some shells. So I was thinking we could dry salt water and get salt so we can spice our fish up. Cô ấy định lấy nước biển là muối. Lấy nước biển xong rồi cho nó bốc hơi rồi còn muối để làm gia vị. This is going to come in handy. Còn hôm nay đặt được cái thùng chắc là để đựng nước. Oh, trời mưa rồi. Rain is The coming. rain is coming. The big dark cloud coming. Yay! I'm gonna have some water. Yeah. Get that bucket out there. Lấy cái xô hứng nước mưa. You get some water. That bucket's in the right spot anyway. Ooh, it's getting heavier. Yeah, there's a Doesn't fair rain bit here. coming, eh? We're gonna get some fresh water. It's good in here. You can't feel the rain at all. Yeah, it's good, eh? Yeah. Very good. Oh, our first rain. Yeah, how How exciting. exciting. Ở Việt Nam ở cây dừa các bạn có rất nhiều công dụng. Hầu như cái gì trên cây dừa người ta đều xài được hết. Lá dừa, thân cây dừa, tàu dừa, quả dừa. Hai em chị này tôi chắc chắn là đã ở Việt Nam. Are you going over there? Yeah, good. Ở xứ dừa Bến Tre á. Well, I think this could be one of our walls, I think. Yeah? Yeah. How are you going? So, it's pretty good here next to the fire though. Yeah. It's not midges. Oh, good. Done. Wow, One plate. good, very good. Now I have to make a set Yeah, sounds good. in case we do business. Yeah. Kinh doanh. Wow. Anh ta làm cái hàng rào. Stop
stopped raining, Jack. Should we go check if we got some water? Yep, that's a great idea. What do you think? Coi coi hết được nước mưa. Well, I saw water going into it, so surely there's going to be some water. I mean, it's full of it. We got some. It's not much. And it's sandy. So one put some sand in it. It's a bit of sand. It's nice. Oh yeah. There's a turtle that looks like it's getting stuck with the low tide. We just want to show you guys and then we leave her in peace. Nó còn di chuyển được mà nó chưa bị kẹt. Con này có nhiều tên gọi lắm, các bạn ở Việt Nam gọi là con ba ba, con đồi mồi, con vít, con rùa biển. Bye. See you, Mr. Turtle. This is catching the last of the tide out. So we can find a deeper hole for low tide. Tiếng Anh gọi là rùa xanh, con rùa xanh. Alright, we just spotted some parrotfish in the shallow. Yeah, we're gonna have a crack. There, if we can get something like this will feed us for a couple of days. So we're gonna stalk up behind them and see if we can have a crack at one of them. Cô Fran gọi cá mập là những tên cướp biển. There. So close. It's just over there. Oh my god. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Dí đâu. I thought you had them, hey? Man, I don't know how that missed. Không đúng kịp. Put this straight through the middle of the school. So close. Every low tide, we're gonna come out until we outsmart one of them. Should we change plan and go for something else? Yeah, as it gets a bit shallower over the reef here, Fran, we can come and have a look in these tide pools and see if there's any crayfish under these rocks. I'm ready. Let's see if we can find something else. The waves look big. Be very careful, Fran. Be very careful. When those waves come in, there's a huge big surge as it all pulls back out, so don't go too far out. Anything there? Ở Việt Nam các bạn có bạn Vân Tiên ở Phan Thiết, Bình Thuận á, bạn ấy chuyên lặn biển. Hôm nào mình sẽ review video của bạn Vân Tiên cho các bạn xem nhé. Rất là đẹp. Anything there? No crays, but a good trevally came in front of me, so yeah, if something like that comes, I'll try and get it.
There, the cat. Oh, I think it's got it. I think it's got it. Wow, That's tuyệt vời, huge. amazing, It's a whopper. That is a beauty, eh? beautiful. Oh my Awesome. god! Wow! Oh man, he's so Rất là to strong. các He bạn. doesn't come out. Good job, Brad. Yeah, I can get him straight on there. Em chị này sống trên đảo gì đâu có tốn tiền các bạn. Wow. What a setup. You did a good job. We're ready for dinner. The table's set. That crayfish is almost ready, so he's got a nice orange colour. That's how he lets us know that he's almost done. A couple more minutes and then we'll bring him out and serve him. I reckon he's just about done. Sắp ăn được rồi, sắp chín rồi. Gonna be a bit of a balancing act here. It smells so good, Fran. Ta-da! Dinner is served. Yum. Alright, what we're going to do, we'll let him cool off for a sec and then we'll open him up. How nice does that look? Perfect. His lime is so juicy. Right, wow. Alright, let's go for it. Nhìn thèm chảy nước miếng luôn các bạn. Trông rất là ngon nha. Wow, tuyệt vời, amazing. Oh, yum. It's your half and this is my half? Yeah, your half's almost gone, you little pig. Wow. So good. Nice? So juicy. Oh, look at that. Thịt rất là nhiều các bạn. Cooked to perfection, bro. One of the good things with cooking it this way is all the juices and the goodness is up here in the body of the cray. Quite often that just gets thrown away, but like at the fancy restaurants and stuff, that's all the good stuff that they use to make like crayfish sauces and all the really tasty stuff. And that flavour then all goes through all the meat. Yeah. Might be our best meal yet, Fran. So good. I hope you're enjoying as much as we are. And thanks for watching. Yeah, we feel like we're just starting to find our feet out here, so there's plenty more of these episodes to come. If you are enjoying them, subscribe to the channel. The plan over the next few days, weeks, potentially months, is we feel like we've got the ocean, we're starting to get an understanding of the ocean and what we can catch there, but at some point when the weather's too rough, we're gonna have to look inland as well. So there's all sorts of different hunting, catch and cooks coming up. We hope you join us for the rest of the series. But that's all that's left. So Yeah. the black tip reef sharks that are coming ever so closer with the tide, they can have the rest.
Việt Nam, đất nước công hình chữ S nổi tiếng trên thế giới bởi những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, bề dày truyền thống văn hóa lịch sử sâu sắc. Bên cạnh đó còn có những bãi biển siêu cuốn hút du khách trong và ngoài nước. Vịnh Hạ Long đã 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Bên cạnh những động đá vui kỳ ảo, nơi đây còn sở hữu những bãi biển trong xanh thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Bãi biển Thiên Cầm ở Hà Tĩnh hấp dẫn du khách bởi triền cát mịn trải dài, làn nước biển trong xanh và những cơn sóng nhỏ xô bờ êm dịu. Bãi biển Lăng Cô được xem là một thiên đường du lịch hấp dẫn bậc nhất của đất Cố Đô ngày nay bởi được rất nhiều du khách ghé thăm và hết lời khen ngợi. Biển Mỹ Khê là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng, từng được tạp chí Forbes nhận định là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Biển Cửa Đại, cách trung tâm Hội An không xa, nơi đây có bờ cát trắng duyên dáng, hiền hòa và là điểm gặp nhau giữa 3 con sông Thu Bồn, Trường Giang, Đế Võng. Vùng biển Dung Quốc sở hữu làn nước biển trong xanh, cát trắng. Phía trước biển Dung Quốc là Vịnh Dung Quốc, tại đây có cảng Dung Quốc là cảng dầu khí lớn nhất Việt Nam. Biển Tam Quan không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng lại khá quen thuộc với người dân địa phương bởi là nơi có thể ngắm cảnh, tắm biển hay thưởng thức hải sản vào những ngày nắng đẹp. Gành đá địa Phú Yên là thắng cảnh đẹp nổi tiếng không chỉ trên bản đồ du lịch Việt Nam mà còn vang danh với cả bạn bè quốc tế bởi vẻ đẹp độc đáo và hùng vĩ của thiên nhiên. Vậy là phim hết rồi. Các bạn thấy thế nào? Rất là thú vị đúng không? Một cuộc sống mà trong môi trường thiên nhiên, phong cảnh thì rất là đẹp, và đồ ăn thức uống thì do ông trời cho thôi, ban cho thôi, mình không phải mất tiền để mình mua. Cuộc sống thật là thú vị. Mình cũng ước ao có thể làm được điều đó. Chắc các bạn cũng vậy. Thì mình cứ ước ao đi, rồi thế nào một ngày đó mình cũng sẽ làm được như họ thôi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Hẹn gặp lại. Bye bye.